Hello everyone, this is Mr. Charles Vincent from Manila, Philippines. He works here for more than 3 years. And please describe yourself. Hi, I'm Charles Lu. I'm from Purchasing Department of Manila, Philippines. I graduated last 2016 and from BS Manufacturing Engineering with Management, specializing in robotics and mechatronics. So, baka tataka kayo ba't ako nasa purchasing? Well, explain ko mamaya. So Sam, how does your curiosity in the workplace help you develop your other character strengths? Well, kahit saan ka lang pumuntang field, kahit anong industry ka pupunta, kailangan mo maging, number one, creative. Number two, dapat open-minded ka talaga sa lahat ng bagay. Siyempre, dito naman tayo sa nag-work tayo para makatulong sa company, makatulong sa, sa sarili. You have to find that balance. So, in terms of yung tanong mo, curiosity, sa field ko, hindi naman pwedeng tanggap ng mga orders or bili lang ako nabili ng mga gamit without first consulting yung mga nangangailangan or yung mga bibilhan ko. Siyempre, as much as possible, gusto ko rin matulungan yung company na makatipid, ganyan, and while getting the most out of it. How does your open-mindedness affect your own perspective toward those who disagree with some of your own beliefs? Well, yung sa mga disagree with your own belief, kaysa ka lang pumunta, may ganyan eh. So you just have to be yourself, yung gawin mo kung anong feel mo tama. Well, gawin mo kung anong tama. Tapos, kung may mag-disagree sa'yo, well, you can try to explain to them kung bakit. You can try to explain to them yung point of view mo, or you can consult with them bakit nag-disagree sila sa'yo. And how does your love of learning in the workplace help you encourage you in life? Help you encourage you in life? So, as long as nabubuhay tayo, yung learning continuous naman yan eh. So, you can find it, you can look to it as a motivation para syempre gumising sa umaga na be better every day. Kasi, yun yung ano mo eh, yun yung drive mo dapat sa buhay, not success, but yung continuous improvement of sarili. Love is fulfilling. Crazy as it is, how do you view love as strength when it can be so exhausting to lose yourself in a relationship? Well, tama naman, love is fulfilling. Tama naman, nakakapagod din paminsan-minsan. Pero, in terms of love, sabi niya sa friends, sa family, and sa workplace, sa mentors, ganyan. Well, love comes in many different forms. So, merong, yun nga, may mga family love, friend love. Well, number one, you have to love learning. Tapos, tuloy-tuloy na yan eh. Yun na yung magiging motivation mo everyday. Love to make our parents proud. So, isa yun sa mga bagay na kailangan, well, isa yun sa mga motivation sa buhay. Yung gusto mo maging proud parents mo, gusto mong paging pasikat sa girlfriend mo, ganyan. Well, maraming bagay, pero you have to love learning itself eh. Kasi once na gusto mo yung ginagawa mo, yung work mo, well, eventually, magiging magaan lang ang buhay eh. So if you love studying, eventually, gagaan din yan. How will you be able to distinguish when kindness is motivated by right or wrong motives? Yan, in terms of motives, well, di mo masasabi yan at first glance kung good intentions ba or bad intentions. Pero all the while, kailangan mo pa rin maging mabait sa lahat ng tao may encounter mo. So how they act, kung paano sila mag-act with your kindness, that's their problem na. As long as you know sa sarili mo na mabait ka or gumawa ka ng magandang bagay, that's on you na eh. So kung anong gagawin nila, hayaan mo sila. As a millennial, in what little way can you help improve this situation? So, nabigay mo example yung sa elevators, no?
Saan building? Well, number one, di natin kasi makakontrol kung anong ginagawa ng ibang tao eh. So, kung ako tatanungin mo, personally, I just stay in my own space. Doon lang ako, my own business. Pero, yun yung one way. The other way is pagsabihan mo na ito yung tamang gawin. Pero, and that depends on the situation din kasi. Have you ever had an experience where your team feels demotivated to work? How did you approach this problem? In terms of motivation sa work as a team, tao lang naman tayo. May mga araw na masipag tayo, may mga araw na ayaw natin bumangon. Pero kung team kayo, you have to pick each other's slack. So, kung nagkukulang siya, tulungan niyo siya. Kung magkulang naman ibang tao, tutulungan naman niya. So, ganyan talaga dapat ang teamwork. Give us an example of a time when you were able to give everyone in the group a fair chance to work. Like I said, since tao lang naman tayo, may mga araw na masipag tayo, part of being human din, part of being us, yung iba-iba tayo ng skills, iba-iba tayong aspiration. So, kung in terms of being fair sa work, well, let's just say na may kanya-kanya din tayong talent, so pwede kayo mag-interchange. I mean, kung mas magaling siya sa isang work, pwede niyong i-ano muna sa kanya, i-relegate mo sa kanya. Find your own strengths within the team, and then teach each other. So turuan mo siya kung paano mag-chem, ganyan. So, yeah, para maging well-rounded individuals din kayo as well as well-rounded as a team. How do you work with people who don't share the same ideas with you? How do you manage to get along with them? Sa ideas kasi, gray area din yan eh. Merong mga tao na talagang hindi mo mapapaliwanagan, may mga taong mahirap kausap. So, kung in terms sa akin, sa work ko, as a purchasing, wala tayong magagawa eh. Kailangan natin magtrabaho. We have to be professional. We have to... Kung anong task na inuto sa atin, kailangan natin gawin. Just be professional na lang. When experiencing stress in the workplace, how do you control yourself from losing your temper? Ito, so as purchasing, ang daming times na napipikon ako sa mga tao. Usually kasi sa phone call, magulo mga tao. Well, ito yung recently na learn ko lang na you have to think that everybody's doing their best. Kailangan mo isipin na ginagawa nila yung best nila. So at that time siguro kung medyo malabo sila kausap, maybe may problema din sila. So you just have to understand and isipin mo lang na yung best na yung ginagawa nila. Were there any instances in your life that you find it hard to forgive? As of now, wala pa naman. And despite the acknowledgements you receive in the workplace, how do you manage to stay humble? How do you manage to stay humble? Well, number one, wala ka namang, kahit ano achievements mo, wala ka namang reason to brag eh. Di ba mas masarap sa feeling kung ibang tao nagsabi na magaling ka, ibang tao nagsabi na tama yung ginagawa mo. It's more fulfilling that way. So pag naisip mo siya as ganun, parang hindi mo na kailangan mag-ibang. Pero ibahin nyo iba yung mayabang sa nagpapakilala. Kasi minsan sa buhay kailangan nyo rin kailangan nyo rin magpakita na talent mo to, na magaling kayo dito. So, ano lang yan eh, basta you just have to find the right balance pa rin. Are there times when you're obligated to do an important task but are fearful to do so? What are these? Meron. Nung bata ako, when I was younger, mahihain talaga ako eh, mas mahihain pa ako dito eh. Pero eventually kasi may mga tao talaga na mag-trust sa'yo na no choice ka kundi mag-repay ng trust nila. Like yung one time nag-OJT ako sa Toyota, nilagay nila ako sa purchasing eh, di ba? Doon palang nilalagay nila ako sa purchasing. Eh, di ko naman feel yun. Una, ayaw ko talaga. Pangalawa, mahihain ako. Ayaw ko ng telepono, ganyan.
Pero wala eh, iniisip ko na lang na naisip ng HR na bagay ako doon, na pwede ako ipag-usap sa tao. So eventually, well, takot pa ako sumagot ng telepono dati. So every time may uutos sa akin, tawagin ko si ganito, tawagin ko si ganyan. Ayoko talaga, tago talaga ako, CR, tago talaga ako. Pero may darating one point in your life na sabihin mo na, wala eh, kailangan kong gawin eh. At saka may mga taong titiwala sa akin, so gawin ko na lang. Despite of fear, are there times when you feel like giving up? Daming times na feeling ko mag-give up ako. What actions did you do to aid this? So kung sa giving up naman, maraming instances sa college na gusto ko mag-give up. Na hirap talaga ako sa engineering, hirap ako sa courses ko. Yung tipong pagbabangon sa umaga, hirap na hirap ako. Pero wala eh, inaalala mo lang yung family mo, yung goals mo sa buhay. Yun na yung magiging motivation mo para bumangon. So yun na yung magiging motivation mo na hindi ka susuko. Yun. Are you certain that there are no shortcuts or cheatings attempted in your actions? Cheating, wala. Shortcut, probably meron. Kasi, hindi naman ibig sabihin pag nag-shortcut ka, nag-cheat ka eh. Di ba? Pag may naisip kang mas madaling way na gawin yung buhay, mas madaling way mag-aral, kung nakuha mo yung study habit mo, yun yung way. In your opinion, is enthusiasm active in the actions you make? Well, oo. Mga first few years ko dito, purchasing ako, pero mahilig ako magkagikot ng mga electronics, mga robotics, ganyan. Eventually, yung mentor namin na-discover na mahilig ako sa ganyan. So, may mga instances na he gives me room to learn. Kung tutusin mo, blessing talaga yun eh. Kasi, well, normally, dapat employee ka lang, kung saan ka ng department, doon ka lang. Pero, yun, kasi nagpakita ko ng enthusiasm siguro, may nakapansin din. And eventually, hopefully, mag-pay off din lahat. How do you appreciate beauty and excellence around your environment, whatever or not? It's in the terms of the materialistic world or your relationship with others. Like I said kanina, bawat tao may iba-ibang strengths. So yun, basta everyday you try to learn something new. Feeling mo talaga, makikita mo talaga na maganda buhay kasi basta may chance ka na makilala isang tao, makilala yung job mo, yung school mo. Marami talagang learnings na makuha. How do you exemplify gratitude when it comes to your environment, especially in this world that most people would have something in return? Okay. Ang tanong is, how do you exemplify it? So, wala ko namang special na ginagawa, pero every time na may kakausapin ako or every time na may papasuyo ako, ginagawa ko na siyang habit na mag-thank you, ganyan. Kahit kanino kahit sa mga nakikita ko, sa mga nag-release ng kwarto ko, usually, yan, nag-thank you tayo sa mga suppliers, sa kinakausap natin, thank you tayo after every call. Isipin na lang natin na, well, siguro internally may mga challenges din tayo, so isipin natin mga kausap natin, may challenges din sila sa buhay. So you have to be more lenient. Saka yun, paalala mo na appreciated sila, kaya thank you pa din. And do you think humor is always a positive thing or one of the things where it could never go wrong? Humor. Dapat may kalalagyan ng humor eh. Kasi minsan nakakatawa ganyan, pero di mo alam yung may mga tao na offend na ganyan. So yun, hanapin mo rin yung sweet spot. Kung mahilig ka magbiro, yun. Tingnan mo kung may na-offend, ganyan.
Do you think greatly affects the things that you do in your life and why? So spiritually, in terms of religion or That's really good. so in terms of religion, ikaw, ano religion? Catholic. So kung Catholic ka, nagpa-pray ka every night. So I think it's one way, di ba, pag nag-pray ka, nag-ask ka ng forgiveness, nag-thank you ka sa mga blessings mo, ganyan. In a way, nare-review mo yung araw mo, ganyan. So, for me naman, pagkagising ko usually or bago ko matulog, nag-aano ko yun, nagme-meditate. Pero sarili lang, hindi yung mga Buddhism, meditation, ganyan. Everyday lang, parang nag-list na ako ng mga 10 things na I'm thankful about, ganyan. Tapos, I make sure not to go to sleep na hindi okay yung galit, yung ganyan, yung stress. Kasi, nag-affect yan sa next day, ganyan, kukulangan ka ng tulog, ganyan. So yun yung way na ma-control ko sarili ko, na hindi ako mag-randomly lash out sa mga tao. Does being transcendent able to help you become a higher being or makes you a better person but not in terms of materialistic things? Why or why not? So, based on your definition of transcendence, let's just say na every day nag-improve ka dapat. So kung na-reach mo na yung highest, well, I don't think naman ma-reach mo yung pinaka-peak mo eh. It's just every day na nag-climb ka one step, until yun, ma-realize mo na yung mga problema mo dati, hindi siya ganun kabig issue ngayon. Yung kung saan ka trigger, nagagalit dati, ngayon binabrush off mo na lang. Kasi kung may mga desires ka na dati kinikrave mo talaga pero ngayon nababrush off mo na lang rin, it means na nag-improve ka eh. So, yun. Yun lang. Thank you po. So guys, anong natutunan natin sa interview? Ang natutunan ko sa interview ay dapat maging open-minded tayo, matuto sa isa't isa, and every day is a learning process. Dapat i-embrace natin yung learnings and use it as a motivation to do better in life. Ang natutunan ko sa interview ay ang paggamit ng love sa family bilang motivation sa araw-araw ating problema. Ang tutunan ko sa interview ay dapat sa isang workplace may teamwork, like sasaluhin ng isa kung nagkamali yung isa, hindi yung mag-aaway pa dahil doon. Yung natutunan ko sa interview is that yung love of learning, hindi dapat natitigil yun. Kasi it motivates us to never stop learning from anything, from anyone, from experiences and all. Ako naman, yung natutunan ko is that sa world talaga, hindi lahat ng tao mag-a-agree sa'yo and kailangan mo mag-adjust doon. Siguro, yun din yung tinuturo sa atin ngayon na mga group works, kanyan, na kailangan natin mag-adjust sa isa't isa. Sa akin, ang natutunan ko ay every day is a new day. Like, parang wala tayong point kung kailan mapipeak talaga o kung kailan yung end ng improvement natin. So for the course, Understanding the Self, I learned a lot of things. I learned that it is important to give importance to yourself as well. And pansinin mo yung lahat ng aspects ng self. Tulad ng spiritual, economical, basta yung different aspects, kailangan mo talaga bigyan pansin kahit yung even the smallest part of it. Yun yung greatest takeaway ko dun sa subject na yun. Ako rin siguro. Tapos yung natutunan ko rin, pag kumukuha ka ng different perspective sa ibang tao, like parang
doon mo rin mas nalalaman kung ano ba talaga yung ano yun, Sa self. yung sa self mo, yung thought mo about din sa issue na yun. Kayo. From this course, I learned that kailangan mo rin palang intindihin yung sarili mo. Like, may maraming different aspects na meron. Hindi pwedeng laging ito lang. Kailangan bigyan mo rin ng importance yung ibang part ng sarili mo. Ang natutunan ko sa course na ito ay nakilala ko pa sarili ko and yung gusto, and I'm applying those in real life to improve myself. Biggest takeaway ko sa course ko, wag mo i-pressure yung sarili mo. Life is a journey. Enjoy it while it lasts. Ang natutunan ko sa course na to, mas nakilala ko ang sarili ko ng mas malalim. And dahil doon, mas nakita ko yung strengths and weaknesses ko. And from that, kaya ito siguro sa course ay yung mga bawat lesson natin. So, mga pinapagawa sa Yung mga survey natin. Yung mga checklist. Yes. mo, Melliza? Yung mga checklist sa class. Yun. Ano yung... ikaw naman po. Uy, baka pasok na yung game. Ikaw po. Mahaba yung natutunan ko. Bale, natutunan ko kasi everything begins within yourself. Paano? Ewan ko rin Kaya nga nag-aaral tayo para matuto. Di ba nag-aaral rin kayo? So alam niyo yun. Galing naman, no? Diba? Yun lang yun. Very intellectual. Very smart. Iba talaga si